এবার দেখা যাচ্ছে না? যাচ্ছে। Sure. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I am Mohammad Abdur Rahman representing our group. Today, we are going to present our topic alkaloids. An overview of alkaloids with emphasis on their biochemical roles and agricultural importance. On behalf of my group members, I would like to thank our respected teacher and all of you for giving us the opportunity to present this topic. Let's begin our presentation. This is our presentation title slide. The topic of our presentation is alkaloids. In this presentation, we will discuss what alkaloids are, their occurrence, functions, classifications, properties, medicinal importance, and agricultural significance. In this slide, I will explain what alkaloids are. Alkaloids are nitrogen-containing organic compounds that are mainly produced by plants as secondary metabolites. They are usually basic in nature and biologically active. These compounds can have significant effects on both humans and animals. Here are some common examples of alkaloids are nicotine, caffeine, morphine, quinine, and atropine. Let's see the next slide. Now, let's look at the occurrence and sources of alkaloids. Alkaloids are found in many plant species. For example, tobacco contains nicotine, coffee and tea contain caffeine, and another cinchona bark contains quinine, and opium poppy contains morphine. They can be present in different plant parts such as leaves, roots, bark, seeds, and fruits. This slide shows the function of alkaloids in plants. Alkaloids play important roles in plant survival. They help protect plants from insects by acting as feeding toxins. They also reduce damage caused by grazing animals. In addition, some alkaloids have antifungal and some are antibacterial properties, which help plants resist diseases. They may also act as temporary nitrogen reserves and help plants tolerate environmental stress. Let's see the next slide. Next, we will discuss the classification of alkaloids. Alkaloids are generally classified into three groups: true alkaloids, protoalkaloids, and pseudoalkaloids. True alkaloids are derived from amino acids and contain nitrogen within a ring structure. Protoalkaloids are also amino acid derived, but their nitrogen is located outside the ring. Pseudoalkaloids are not derived from amino acids. In this slide, হ্যালো। we can see the physical properties of alkaloids. Most alkaloids have a bitter taste. They are generally crystalline solids, although some, such as nicotine, are liquids at room temperature. They are usually soluble in organic solvent. Let's see the next slide. Now let's discuss their chemical properties and identification test. Alkaloids contain basic nitrogen and can form salts with acids.
Many alkaloids have heterocyclic ring structures and reactive functional groups. Several qualitative tests are used to identify alkaloids, including Myers test, Wegener's test, and Drasendorf's test, which produce characteristics precipitates. Alkaloids. Alkaloids are mainly synthesized from amino acids such as lysine, tyrosine, and tryptophan. These reactions to produce intermediate compounds, which are eventually converted into different types of alkaloids. One of the most important aspects of alkaloids is their medicinal value. In this slide, we can see many alkaloids are widely used in medicine. Morphine is used for pain relief. Another is quinine. And the final slide. Finally, let's summarize the key points. We can see alkaloids are nitrogen-containing plant secondary metabolites mainly derived from amino acids. They play important role in plant defense and possess diverse biological activities. And they are valuable in medicine, agriculture, and scientific research. Understanding alkaloids can contribute to crop improvement and sustainable agricultural development. Thank you everyone for your kind attention. This was our presentation on alkaloids. We hope you found it informative and useful. Thank you, sir. Assalamu alaikum. আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমাদের ডিপার্টমেন্টের নাম কি জানো? স্যার শুনতে পারিনি। আমাদের ডিপার্টমেন্টের নাম কি বলো তো? আমি কোন ডিপার্টমেন্টের টিচার জানো না? যাক, অ্যালকালয়েড তো খাইলে ওই যে অনেক সময় মাথা ঘোরে, লোভ পায়, তো তোমাদের সেরকম। আমাদের ডিপার্টমেন্ট বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিস্ট্রি, তুমি লিখছো বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি। আরেকটা জিনিস দেখো, তুমি যদি তোমার দাও, তোমাদেরটা কি ডিপার্টমেন্ট নাকি টাকা? স্যার ফ্যাকাল্টি স্যার। তুমি কি লিখছো? স্যার মিস্টেক হয়েছে স্যার, প্রথম স্লাইড তো। হ্যাঁ, স্যার একটু তোমার mistake- ডিপার্টমেন্টও নামও ভুল হয়েছে, আমারটাও ভুল হয়েছে, তাহলে হবে কি? অ্যালকালয়েড খাইলে ওই যে বিভিন্ন রকমের মাথা ঘুরে, কাজ করে না, মরফিন, তারপরে এই, ঠিক কিনা? তা তোমাদের তো মনে হচ্ছে সেরকম আছে, অ্যালকালয়েড অ্যাসেসমেন্ট করতে যায়, নিজে টেস্ট করছো কিনা। আরেকটা হলো তোমাদের কালার কনটেক্সট অনেক বেশি, ডিপ কালার দিয়ে দিস, তো প্রেজেন্টেশনে এত ডিপ কালার দেওয়া হয় না। আমার যাকে প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিতে হয় একটা দিছিলাম না, দেখছিল ওইটা? জি স্যার দেখছিলাম স্যার। ওখানে কি বলছিলাম, ডিপ কালার দিতে হয় না হালকা কালার দিতে হয়? লাইট স্যার। তাই তুমি ডিপ দিছো কেন? ডিপ দেওয়ার কারণে কি ভালো দেখাচ্ছে? না স্যার তেমন এই ভালো একটা দেখাচ্ছে। সমস্যা, জি তো স্যার ভালো বুঝতে পারছি। দেখাচ্ছে, তেমন ভালো দেখাচ্ছে না। তো তোমার কাছে যেটা বলা হয়েছে সেটা দিই, তোমার ডিএমের নাম ভুল করছো। তারপর লেখাগুলো তুমি দেখো, তোমার টাইটেলটা কত ছোট করছো, অথচ তোমার প্রচুর স্পেস আছে। স্পেস আছে কিনা? জি স্যার। স্পেস থাকার পরও তোমার ইগুলো হয়ে গেছে, কি বলে, ছোট হয়ে লেখা দেখা যাচ্ছে। নেক্সট স্লাইডে
এখানে লেখাগুলো অত হচ্ছে না, তাই না? জি স্যার। এই জিনিসগুলো তোমাকে আরেকটু ঠিক করতে হবে। জি স্যার, নতুন আচ্ছা, তো স্যার, এই জন্য আর কি অ্যাট্রোপিন, স্যার। অ্যাট্রোপিন জিনিসটা কি বলতো? স্যার আরেকবার বলবেন? অ্যাট্রোপিন জিনিসটা কি? স্যার এটা একটা স্যার অ্যালকালয়েড স্যার। অ্যাট্রোফিন স্যার, স্যার এক ধরনের অ্যালকালয়েড। অ্যালকালয়েড তো বুঝছি, কিন্তু কি ধরনের অ্যালকালয়েড বা কোথায় পাওয়া যায় অ্যাট্রোপিন? স্যার এটা এক ধরনের উদ্ভিদে পাওয়া যায় স্যার। স্যার আচ্ছা, ধুতুরা না। পরে স্লাইডে যাও, জি স্যার। পরে স্লাইডে যাও। তুমি এখানে লিখছো ধুতরাতে পাওয়া যায়, দেখছো? তুমি লেখো না। নেক্সট নেক্সট স্লাইডে যাও। স্যার এটা স্যার আমি বলছিলাম। বলছো তো, এখন ভাই ভাই যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন তুমি বলতে পারলা না, পারলা? স্যার বলছিলাম স্যার, খেয়াল করে নাই তো, ধুতুরা বলছিলাম। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইডে যাও। লেখাগুলো দেখো অনেক ছোট হয়েছে, আর কি বড় করতে হবে। ও, জি স্যার, বুঝতে পারছি। নেক্সট স্লাইডে যাও। তারপরে, তোমার কি অ্যালকালাইট খাও?